Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. O te whaatalo whantu I le whaafonga mai o le tātou tunu o le nei vaenga o le afiafi le nei o le asa safuru fitu o mati o si mai alau mai moa I se whaapoponga le nei o tātou tala o te oto me lo stupu le atunu o I le nei aso. E tomu atu o se tasi umata upu sa whaari e whina ngalo ni so sui mamano le mauto sui o le tūlanga le whaanofo o se o tangata I o latu ainga. O ni isi o whina ngalo sui pe o na sauno I le tau nei. E leo tau sisia tangata le no foi fale whaanofo o se hai tu sa lava pe o a fia iaungo le virusi. O le fionga li whaipule ia awanga whono tu avao vai manga maiaba. O lo o maua pea tala, o lo iei tangata le o tau sisia le tūlanga, ma o se tūlanga e ono pipisi te leile wha mai, ma a whae leile mātai tuina o le a te le so na fianga. Na whawhatai e awanga whono le komiti, whapea ai ma le matanga ruenga o le sui fo maloloina, I ngā ruenga lo whai le te minei mo le pui pui o le atunu. O se tase sui whaipule na ia tarasanga le whaatonu ia motu sātu le amanua, mo se fufuanga mo manua o na toe pau leo vaenga o le atunu e le io iai le COVID. Na tua lalo atua I se plan mo manua I le COVID. Le ala wo o le teimile nei. E whentai walango whentai na e lai e le soifua ma le olo tangata. Fio lolo apa ne o nisi mea. A o le soifua ma le olo tangata. E le ale iai seisia. Pei ono pese atu. A e whaafitai. O lea ua manino nisi o tūlanga. A e matu tutalo. Ia maua au tō wawhionga le lotu tele. Le ala ua uto I loa le whaingata ma whaafitau le o loo iai nei, le ua maua nei. Whaina ma o tō woso ma o tō mea whainga ruenga. Mo le motu I manua. I se whaadinga ma le whaatonu ia motu sātu le amanua, o le mafu anga tonu leo le fufuanga le matanga ruenga wa whai le te minei, e whaamutai malanga masani mo manua, ina ia tau whiofia le o atu le whaama I le motu saa. O nei malanga ia o whiai le awina atu vai la au mo tuinga, ma isi vaenga whaafo mai mo mia mo manua, o le fo iei malanga o le vaa lalo le MV manua, ma le MV pango lo whai ei vai aso taitasi, mai le whaatanga inai se tasi alu mato e fo mai manua, se I vanga nai le au vaa. O tangata umafoi o le au vaa o lo ngā rue, I nei malanga uma, e whai mua lava si aki o COVID.
O se tasi mata upu da ngā i le tala noanga i le so le mauto sui, o le mata upu lava le nei e whaatatau le talo for pass, o le tamaita i whaatono le Medicaid i a Sandra King Young, o ia lena sau noa e whaamana malama le winga tono le talo for pass, ai maisa le mautu wa inga whaasanga i a teia, o no nise mau whaapea o ia to tasi, o lo tau la mua le whaatino ino le talo for pass, ai maise o ise tua inga whaapea o le talo for pass, e o ia i le ti mal te talo o tangata e fia o mai le atunoo. Na whaali e King Young, e le ima se tupe o ana pisinisi o mau mai le talo for pass, pe e fo ise pitanga o ana pisinisi o lo whai le teminei le talo for pass, e pe ona tua i ai o ia. E paula na ngaluenga na whaatonu inai o ia whaapea ma le whaatonu le matanga ruenga le soifua malanoina, o le whaia leo se fuafuanga vave ma le tala whengai, mo le whaafainga o whina o le tau mawhainga le malo, e toi au mai ai o tātu tangata mai atunu i whafo, o toi fiata liu mai Amerika Samoa, o na walewa aso, na anonofo valavalai ma ainga. O le talo for pass e pe o le whaamana malama, o se awala le ma whai ai o na mata i tū le lei whaamatalanga o tangata uma, e fia malanga, e ala lea le tū i restara, ma le whaatinoino su engoro koviti, ai le i malanga mai. Le whaalia e King Young, o le talo for pass, e le se malo si o le talo for pass e tau fia i se fia malanga mai le atunu, wa na o le malo e whaia le whai unga. O le whaata inga na whao ngā le tamaita i whaatonu le tau nei, o se au ngā le talo for pass, e pe o tangata i o le atunu u le wa fia le virusi, ma o le taimi lava moli ai me ai inga wa fia, e ma whaia le talo for pass, o na tau manino le vahenga o lo no fwai i tangata, ina i e lore le ele au whaingaruenga, le me o iei tangata i le taimi. O lona winga o se metu ti au ngā, e whasosoani ei ta mo whainga le malo, ina i a tau fia i pēle so solo le siama, o le isi tū na whaali e King Young, o tua inga whaapea e le ma whaia le talo for pass, o na tau fia le virusi ma leo o mai le atunu u e sao, a wā le talo for pass, o na o se metu tia whaanei o na po o whao ngaina, e awa wina i whaamatalanga, a le ma whaia o na tau fia le talo for pass le siama, a wā o tangata, o ila tō ia whiawia ia le siama, e le whiawia ia le talo for pass. O se tasi o whaalinga le tamaitai whaatono le tau nei na i tau wai, na pau le vahenga me whaia o na tau fia o mai o le siama le atunu o le tapuni o whemalanga ainga, a le o le whingaro leo le malo. E o mai le tai au nei, wa awhi ma le lima le au whai o tangata o le atunu ua wha mawina wa awhia iau ngol COVID. Na whai loa mai i se ripoti ma le mtanga luenga soifo maloloina. E fitu se lau tolus fu lima su enga sa whaia i le asana nafi. Mai i lea numera e se lau fast fulu i le tau na maua iau ngol COVID. Mai ana nafia o mai le aso, e toa iwa i le tau na maua wa awhia iau ngol COVID. I le atoanga o le ripoti e peona tu ina mai, e whaapea, mai le afe ma le lima o tangata ua wha mawina wa afia. E o mai le aso, ua iwa sfulfa i lato wa toe malolosi. O lona winga, e iwa se lau sfutasi i lato o lo iai pele siama o COVID sfumaliva. Mai i tu winga sa whaia i la asana nafi, e wha se lau lima sfumalelua. E tolu se lau iwa sfulfa i lato sa whaia umatu i o le booster. O lo fautua ina pea le mtanga luenga soifo malolo ina le atunu. O lo tātou iai pea i le amatanga o le neifa a mai pipisi, ma o le asi i pea i lunga le numero tangata wa afia i aunga o le COVID. O le mea lea a whaiwa e whaalongo atu ua maua o i aunga o le COVID, i a whai sausiaki, a e mo i lato ua maua i aunga o le COVID, e te taua na whaanofu e sea i mota malawa se ia mai alelei le se fulu whaaso. O lo tau fia nei se ali insinia ina wapu e whaapaungotae leo i le vaiaso na te anei, na tula i keiti li sala i luma o le whaamsinonga whaitu malo i tali mōli anga. O lo tua i ai oia ilo na whaatauina ato taavale se lua i le ana eia, i nisi tangata se to alua. O taavale umane ea a fil nei mtau po taavale ania li i Asia, na ave i leu mōlia mo le whaale lei o tūlanga sa whaale tonu. E lua mtau po sol tūla fono ese o whaila i le malo e whaasanga i a te ia, i le mtau po mua, o lo tua ia li sala i mōlinga mamafa e tasi o le ngoi, mōlinga mamafa i lua le vayanga si, e mawhaio na whaasala i se tasi le to ese le fitu tausanga. Ma le sala tupe lima afe tā lape a whaasala foi i le ASCA, whaono tesi lua tasi o tasi. O le whaasala i sala tupe tusa ma le whaaluaina o le awhai o tupe maua ma i le whaatinoina o le aso o le tulafono. E o atu i le lua sifuru afe tā lare ma walunga, po sala tupe umai e lua, ma le nofu sala i le whale pui pui. E se fulu lima afe le tupe o whaatulanga le whaamsinonga te talai o ia i tua mo le nei mata upu.
I mata upulo na rua lo tua ia foi li sale mo linga mamafai tasi o le ave whaangoi o tupe, ma le moli anga o le ngoi, mo linga mamafai rua o le vangasi. E se furu li mawhare tupe o whaatulanga e le whaamsinonga te talai o ie tua mo le nei mata upu. Usi mai alau mai moa i tala o le Pasifika. E tomo ato le poa na po lea na whailoa ia le tamaita i pā le mio Samoa. Ia fia me nao mi mata afa, le tūlanga o le au oai le atunuu. E pei ona whailoa mai i lunga upenga te whailangi. E le mai ai o le suenga le COVID se tasi o tamaita i luas fruiva le matua ia pia e positive le suenga. Ma o le taimilo lea sa whailoa iloa e le palemia ia fia me nao mi mata afa. Fufuanga mo Samoa. Sa no fo ifia me fa apea o le vaenga lua po le code yellow le u ia Samoa mo le taiminei ai amata atu i le aso tona i le vailuanga le po o na tapunia Samoa atoa ma e mana o mia foi o na toi fa amalusia tali fofonga o pepa tui po o vaccination card e fa ali so o senofuanga faitele o lo fa no fo ese nei tangata wa afia ia unga le covid i le mautanga singa se matotua ma e to tolu mo au bito luma po frontline workers wa mai asu enga le covid e positive no wo toi fa fo i malanga mai au kilani i le malai va alele faleolu i le aso no o mati. E whaatalo whātu i mea lo tutupu mai ātunu umamau e pei ona ripotia mai le BBC. O le awauli o le aso tofi sa vala awai le presidente Lucia ia Vladimir Putin i le presidente o Turkey ia Recep Tayyip Erdogan e whaapea wa iailo na manaonga e whaise whaalelenga ma Ukraine ma e pea masi awha i tula talu ona uma le talanoanga i lunga le telefoni. I lea talanoanga o lo whaalia i Putin e iaile manaonga o Lucia e ao na usita ia, ma o nei manaonga i le whaingata ma e tatau fo i ona talia i Ukraine. E ao fia le manaonga o Putin, lawe e sea lea o le mana o Zelensky e avea Ukraine masui o le NATO. Ai o lea tūlanga, o lewa ona whailoa e Zelensky o le awhai e Ukraine. Unisio manaonga o lo mana o ai Putin e manuia i lava na o Lucia, ai o ti whaasolo atoa Ukraine ma ona tangata. Ia o talana o meo lo tutupu mai atunu mamau e pe ona ripotia mai e le BBC. Tala tau mo Amerika Samoa e pe ona tuina mai e tatou ofisa vai tau i tafuna. Po ana nei e matele ina waoa e ta absor timu ma lu e valsfulu sa vir mai matu i sasa e sfulu i le sfulu lima mai le tula. Po la svaraile o le asolua e a waoa inisio taimi ma lu e valsfulu pe vela iva sfulu sa vir mai matu i sasa e sfulu i le sfulu lima mai le tula. Tala na tau ma wat se fa poponga le aso ata e au so i fua mai manuia.
O le ale ese singa le mefo bava aia quarantine, ma le whaanofo esea isolation. A whai o masalo mea o APC le whaama el COVID-19 iwa. Ua ta tau loa ona e nofo whiwhi le mo, ma e nofo bava aia quarantine i le whale. E maafua ona whaanofo bava aia quarantine. Se tasi e se maa salsalonga ono a fia le COVID-19 iwa, ina ia tama mau mai isi tangata e ono PC atu ia le whaamai. A whai ua whaamao ni alo wa a fia le COVID-19 iwa, ua alanga ta tau na whaanofo esea isolate o e mailo ainga e tusa lava peleeni a unga le whaamai wali ai. E maafua na whaanofo esea isolation, se tasi ua whaamao nia ua a fia le whaamai, ina ia tau mau e se mai isi tangata e ono PC atu iai, e o lava i tangata tō tino nofo whaatasi ma tangata o le tō ainga. Tutu whaatasi, pui pui America Samoa, protect as one. Talofa for American Samoa, here's a quick update from KVZK. Home quarantine for travelers and locals who test positive of COVID doesn't work, and the DOH has been urged by House representatives to look into this and do something about it. House Representative Avangfono Tuavao Vaimanga Mayava said there are reports of people who were given directives to home isolate are out and about in the community, and the department should consider tracking these people to make sure they don't spread the virus to others. Avangfono said, I think the lessons are that if you take the policy of other countries, which have very tight border controls, then it can be effective, but anything much less than that is at best slowing things down. Avangfono, however, commended the Department of Health and the committee for a job well done in containing the virus, and once again reminded Director Motusa that he fully supports the work the committee is doing to help our people. One of the representatives from Manua, who was also given the chance to speak, said, Manua is the only place in American Samoa that doesn't have a recorded case of COVID, and urges the committee to keep it as it is, so those on the islands do not get infected. Director Motusa said the main reason for suspending flights to and from Manua since yesterday is to prevent the virus from entering this part of American Samoa. All flights to Manua were suspended yesterday until further notice, except for Medivac and DOH chartered flights for medical supplies such as medications, COVID-19 test kits, and vaccinations. The Talofa Pass and Capture Diagnostics dominated discussions in the House today. Director of Medicaid Sandra King-Young, who was there to respond to questions from members of the House committee, first apologized to the committee for what she described as poor judgment on her part to explain the purpose of the Talofa Pass, which she believes has caused a lot of misinformation. According to King-Young, there is a lot of malicious and false misinformation regarding her role in the Talofa Pass project. She said the Talofa Pass is not something she created by herself. Others were also involved in the early stages of the Talofa Pass, such as the Director of Department of Health and several other agents. It was a collective effort by the government, which includes herself as head of Medicaid and other agents of the government, said Sandra King-Young. Here is more of what she had to say. Sometimes provide too much details, but being that my character has been assassinated with this project, I can expressly state to you that neither I nor any member of my family or our businesses are in any way affiliated and received any financial benefit from these projects. We were given a job to do, to solve, and so I am here to answer any question that you may have with as much honesty and transparency. The Talofa Pass is a software program. That's all it is. It's just one piece of the efforts that the government has been engaged in, and we needed the several government agencies that were doing the repatriation flights and the charter flights and these flights needed a tool to help the government manage the information. So that's what the Talofa Pass is. The Talofa Pass doesn't deny people, doesn't approve people. It's the government that does that work. And the Talofa Pass computer software system, all it does is it communicates that. It's a communication tool, and it's a data tool for the government.
Sandra also said the Talofa Pass is a very useful tool to help the government manage their work. The system in itself, according to King Young, does not do any approval, as it's simply a communication software, information gathering software for the government to manage the information. It is only one piece of the government's effort to try and protect our territory. It cannot stop the virus from entering our shores because people carry the virus. Asked for the best way to keep out the virus, King Young said, Keep out the virus is to shut our borders. That's the zero tolerance, 100% proof way that we can avoid the virus from entering our community. And the government has made a decision that we will not close our borders. We must somehow find our way through this pandemic and work together as a community and as government agencies to find the best way forward for us. As of 8 a.m. this morning, we have 1,005 recorded cases of COVID in the community. A report from the Department of Health issued today says from the 735 tests conducted yesterday, 140 individuals tested positive. In the past 24 hours, 9 positive cases recovered and 2 have been admitted to the hospital. A total of 4 individuals are currently hospitalized because of COVID. The cumulative COVID-19 case count is now 1,005, of which a total of 94 individuals have recovered, which means currently we have 911 active cases. 452 COVID-19 vaccines were administered, of which 394 were boosters. We are still in the early stages of the outbreak, and there are going to be more cases moving forward. If you or a loved one test positive for COVID-19, the direction is to isolate at home for 14 days. The Department of Education is working with the Department of Homeland Security to distribute meals to families in isolation at home once a week. Call the Emergency Operations Center at 699-3800 for more information about meal distribution. A man accused of embezzlement and stealing has appeared in the district court. KT Lisala is charged with selling 2 vehicles that did not belong to him to 2 different buyers. The vehicles involved belonged to 2 Asian men who took their vehicles for repairs. The Office of the Attorney General has filed 2 separate criminal cases against the accused. In the first case, Lisala is charged with 1 count of embezzlement and 1 count of stealing, both Class C felonies. In the second case, bail is at 15 grand. Lisala is also charged with 1 count of embezzlement and 1 count of stealing, bail also at 15 grand. Samoa has recorded its first case of community-transmitted COVID-19 and the first stage of the national lockdown has begun. Prime Minister Fiume Naomi Mata'afa made the announcement after a 29-year-old woman tested positive for COVID-19 during routine testing before a flight to Fiji. Samoa is under alert level 2 restrictions until midnight Saturday, requiring people to show vaccination cards and wear masks. All schools are closed, as are bars, nightclubs, and fitness centers. Sports games are cancelled, but other services remain open. From midnight Saturday, Samoa moves to alert level 3, nationwide lockdown restrictions when schools and churches will close and no public gatherings are permitted. The positive community case is now at Mototua Hospital, managed isolation and quarantine ward. Earlier this week, 3 frontline workers tested positive after processing a repatriation flight from Auckland to Faleolo Airport on March 6. And that's your Pacific News. Here's your world news from BBC. On Thursday afternoon, President Vladimir Putin rang the Turkey's President Recep Tayyip Erdogan and told him what Russia's precise demands were for a peace deal with Ukraine. The Russian demands fall into 2 categories. The first 4 demands are, according to Mr. Galin, not too difficult for Ukraine to meet. Chief among them is an acceptance by Ukraine that it should be neutral and should not apply to join NATO. Ukraine's President Volodymyr Zelensky has already conceded this. There are other demands in the category to be face-saving elements for the Russian side. And that's your world news from BBC. Weather forecast for American Samoa. Rest of tonight, mostly cloudy, scattered showers, lows near 80s, northeast winds of 10 to 15 miles per hour. Going through Friday night through Tuesday, partly cloudy, isolated showers,
lows in your 80s, highs in the lower 90s, northeast winds of 10 to 15 miles per hour. And that's our weather. Another update tomorrow. Good night. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.